Good afternoon, students. In the last class, we discussing the topic energy, that is conservation of mechanical energy, right? So today, start with the topic, the last topic of the chapter. After this, we have one more topic, that is power, right? So what is power? So power, up to now we are discussed about the work done and energy. So work is when a force is applied on an object, it displaces its position. Then we said that the work is done. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು object ಗೆ ನಾವು force apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, object displace ಆಗುತ್ತೆ. So displace ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, work is done ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, right? So here power means we are calculating or we are finding the work done with respect to the time. So ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, so ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವುದ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ with respect to time. So ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, that we call as the power, right? So power ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು, it is the rate at which work is done, right? So this is by using the relation work. So work na reference agi itkondu ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ power, that is rate means with respect to time. So ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ, rate ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು with respect to the time, right? So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, right? So ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, right? So this object gets displaces, that means we have the displacement, right? So displacement means again that is work done. So this work done with respect to time. So ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು with respect to time ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, power. And one more definition, energy transfer. So mechanical energy last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, conservation of mechanical energy, that is potential energy is converted into kinetic energy, that means transfer of energy. So ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ with respect to time ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ again that we call as the power, right? So power is defined as it is the rate at which work is done or energy transferred, right? So this gives what the definition of the power. So power anta helidre yavudakke power anta kariತೀವಿ, work done with respect to time we call that one as power, or energy transferred with respect to time we call that one as power, right? So relation is power that is equals to work done divided by time taken, work done by time, or that is also equals to energy divided by time. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ is equals to work done by time or energy by time. So ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪವರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪವರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, right? So next is SI unit. So SI unit of power, so work done we measure this one in joules, right? So that is joules per time. So divided by time, unit is second, right? So SI unit of power is joule per second. So other name we given that one as watt. So small letter ಅಲ್ಲಿ W ಇರಬೇಕು. ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪವರ್ ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W, ಸೊ ಲಿಟರಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ W, ಸೊ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ W ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಸೊ ಅದರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪವರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ HP ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 1 HP that is equals to 746 watt, right? ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪವರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is HP. ಸೊ ಮೋಟರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ HP, right? That means horse power, right? So 1 horsepower that is equals to 746 watts, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪವರ್
we have two types of power. One is average power, because ನಮಗೆ force equal ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ distance ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ with respect to time ಇರೋದ್ರಿಂದ. So time change ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆಲ್ಲ work done ಕೂಡ change ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So P average, so that is denoted by P bar, that is equals to P average. So P bar ಅಂತ ನಾವು represent ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಥವಾ P suffix ಅಲ್ಲಿ avg ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this indicates what the average power, right? So average power is equals to small change in work done to the small time taken, that is delta w by delta t, right? So this is what average power. So one more power, instantaneous power. At any instant of time, if you find or if we calculate the power, then that we get the instantaneous power, right? Instantaneous power. So that is P, that is equals to, so that is equals to the limit of delta t tends to 0, delta w by delta t. So this we can write P instantaneous, that is equals to dw by dt. So dw is small change in the work done with respect to time. So this we call as rate of work done with respect to time. That is dw by dt is the definition, rate at which work is done or energy is transferred, right? So P is equals to dw by dt. So we know the relation for the work done. So small change work done ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, so small work done ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು change ಆಗಿರುತ್ತೆ? So small displacement change ಆಗಿರುತ್ತೆ. From the definition of the work done, we can write P is equals to F into ds cos theta divided by dt, right? So this is from the definition of the work done. W is equals to Fs cos theta, right? So ಇದು ನಮಗೆ total work done ಇರುತ್ತೆ. So ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು work done ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, so small displacement ಆಗುತ್ತೆ, hence we taken F ds. ds is the small displacement and F is the force applied on that object, right? So again ds by dt, so rate of change of displacement with respect to time, we call that one as velocity, right? So P is equals to Fv cos theta. So that is because V is equals to ds by dt. Rate of change of displacement, we call that one as velocity, hence we replace ds by dt by V, right? So power is equals to Fv cos theta. So in the RHS, so this is similar to that of the dot product. So dot product is product of two vectors, that is equals to magnitude of the two vectors and cosine of the angle between the two vectors, right? So this power we can write in the vector form, P is equals to vector F dot vector V, right? So power is an example for the dot product or scalar product, right? So this is the vector form representation of power, right? So power na vector representation alli find ಮಾಡಿದ್ರೆ, so ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 3 marks. So obtain the expression for the power in terms of velocity, and either you can stop up to here or you can stop up to here. So 3 marks is ತುಂಬಾ important here. So just mathematical. So we can relate the power in terms of force and velocity, right? So the actual definition ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು work done by time ಇದೆ. So we can also relate power. So this power is the instantaneous power. So there is a difference in average power and to the instantaneous power, right? So this is all about the power. So small topic is that, so just a definition, then mathematical relation for the power and power in terms of force and velocity. So direct ಕೇಳ್ತಾರೆ, obtain the expression for the power in terms of velocity ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, right? Force and velocity or simply velocity ಅಂದ್ರೆ we need to write the relation P is equals to F dot V. ಇಲ್ಲಿ vector ನ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ because power is a scalar, right? So power is a scalar. It is a scalar, right? So this is about the power. The last topic of this chapter
collisions. So ತುಂಬಾ important 5 marks ಗೆ and in competitive ಕೂಡ ತುಂಬಾ important collision, right? So what is collision? So it is the interaction between the two objects or two particles due to which its magnitude and velocity of the colliding objects or colliding particles may vary or may change. So that is what the definition or concept of the collision. So exact ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ definition ಅಂತಾನೂ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So ಅದನ್ನ ನಾವು concept under relate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so collision ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ it is the interaction between two bodies or particles due to which magnitude and direction of velocities of colliding bodies or objects or particles may change or may vary. So that is what the definition of the collision. So collision between any two bodies. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ two bodies interact ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ after they collide their velocities, that means magnitude ಮತ್ತೆ direction of the velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ change ಆಗುತ್ತೆ, right? So velocity ತುಂಬಾ important. So as it is a vector, it has both the magnitude and direction, right? So interaction ಆಗಬೇಕು between collide ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು objects ಇರಲೇಬೇಕು. So only one object ಇಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ collision possibilities ಇರೋದಿಲ್ಲ, right? So here in the collision the external forces are neglected. So now apply ಮಾಡಿರೋ force ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ force due to the friction ಇರಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ objects moving ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, friction ಇರಬಹುದು, air resistance ಇರಬಹುದು, those we also call as opposition forces. So those forces we can neglected in this topic. So ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತ external forces ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, neglect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, right? So explanation for this concept is considering two bodies of different masses or same masses, right? So m moving with some velocity u1, right? So another object or another body of mass m2 moving with some velocity u2. So if the velocity of m1 object is greater than m2, then these two gets interacted, that means m1 collides with the m2, right? So idu ನಾವು last chapter ಕೂಡ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. So loss of motion ಅಲ್ಲಿ m1 m2, right? So here the external forces are neglected. So there is a impulse or force which is produced by m1 on m2 or m2 on m1. So ಇಷ್ಟೇ forces ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ತರದ external force, resistance, friction ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು consider ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, right? So here we are getting colliding of the two objects, that means interaction between the two objects. So after interacting, so ಎರಡು object interact ಆದ್ಮೇಲೆ next ಏನಾಗುತ್ತೆ, so these direction either may change and magnitude of the velocity may change. So ಈ ಎರಡು objects either they can move in two different directions, right? So collide ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೂಡ different directions ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎರಡು objects ಏನಾಗಬಹುದು ನಮಗೆ same direction ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು, but magnitude ಏನಾಗಬಹುದು ನಮಗೆ change ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು velocity ಇದು. So magnitude change ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ velocity represent ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ values ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ change ಆಗ್ತಿದೆ. So velocity u1 ಗೆ ನಾವು 5 meter per second ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ velocity change ಆಗ್ತಿದೆ, that means some 6 meter per second or some 3 meter per second. So that is not equal to that of the velocity initial u1. So that's why we replace the values v1 and v2, right? So this is the concept of the collision, right? So collision ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು objects ಇರುತ್ತೆ, so these two will interact ಅಂದ್ರೆ objects moving ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, right? So moving ಆದಾಗ after interaction here the important is magnitude and direction. So magnitude means numerical value of the velocity may change. For example, ಇಲ್ಲಿ u1
5 meter per second ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ v1 ಅಲ್ಲಿ either it may be some 6 meter per second or some 3 meter per second. So it indicates what magnitude of the velocity changes. So ನಮಗೆ initially ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಇದೆ, but after collision value ಏನಾಗಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ magnitude. Magnitude ಏನಾಗಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. So initially both are moving along the horizontal, that means in a straight line. So after collision ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬಹುದು ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು. So both will move in the two different directions. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಕೇರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾನ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಪಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That means velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ದು it comes to zero. That means initially it has some velocity in the striker. So striker ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ velocity ಇರುತ್ತೆ. After it collides with the pawn, so pawn will move but striker will comes to rest, right? So pawn post ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ striker ಕೂಡ post ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. So ಸ್ವಲ್ಪ distance move ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. That means velocity ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, right? So best example ನಿಮಗೆ collisions ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳ, right? So next, types of collision. So we have three types of collision. So ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ, but board exam ಗೆ already ನಮಗೆ ಇರೋದು three types of collision. So one is perfectly elastic collision, right? So ತುಂಬಾ important. So second one is inelastic collision. So other name we call this one as semi-elastic collision. So inelastic collision na navenanta kariತೀವಿ semi-elastic. So idu ಒಂದು perfectly elastic ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು semi ಅಂದ್ರೆ in between collision. So naming inelastic or semi-elastic collision, and the last one is perfectly inelastic collision. So these are the three types of collision. So one is perfectly elastic collision, second one is inelastic collision, and the third one is perfectly inelastic collision, right? So on the collision we have one dimension collision or head on collision, right? So the second one is it will move or it will follow the two different paths, right? So along interact ಆಗ್ತಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಕೂಡ ಎರಡು it will follow in two dimensions, different directions. So ಎರಡು ಕೂಡ different directions ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು collide ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಬಹುದು two different directions ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಲಿಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್, ರೈಟ್? So it's just a naming purpose, but important is types of collision. So types of collision ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೀವು one dimension ಅಥವಾ two dimension ಅಂತ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. So types of collision ಅಂದ್ರೆ perfectly elastic collision, inelastic collision and perfectly inelastic collision, right? So now discussing one by one. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಬಟ್ ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ perfectly elastic collision, or we call that one head on collision. So ಇದನ್ನ head on collision ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. So when we say that colliding objects is perfectly elastic, right? So ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ collide ಆಗ್ತಿರೋ objects perfectly elastic ಇದೆ ಅಂತ. So when we say that two objects are perfectly colliding or perfectly elastic collision, so that means that colliding objects will obey the linear momentum is conserved and kinetic energy is also conserved. So yavar ನಾವು perfectly elastic collision ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ when after colliding they exhibit the linear momentum and kinetic energy. ಎರಡು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ linear momentum and kinetic energy both are conserved, right? Linear momentum and kinetic energy both are conserved, right? So this is again from the conservation law of linear momentum and conservation law of kinetic energy. That means collision between that is the momentum before collision is equals to the momentum after collision, and also kinetic energy before collision is equals to the kinetic energy after collision. So that gives what the statement of the perfectly elastic collision. So perfectly elastic collision ಅಂದ್ರೆ so simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ linear momentum ಮತ್ತೆ kinetic energy ಎರಡು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, right? So that means if we consider any two objects, so again by taking same one of two different masses m1 and m2 moving with two different velocities v1 and v2, so these two gets collided m1 m2, and after collision they will move with two different velocities v1 v2, right? So this is before collision, this is during collision, so this is after collision. So statement ಏನಿರುತ್ತೆ, before collision kinetic linear momentum conserve ಆಗಿರಬೇಕು, after collision ಕೂಡ linear momentum conserve ಆಗಿರಬೇಕು. That means linear momentum, that means momentum p is equals to m1 u1. So total linear momentum before collision is m1 u1 plus m2 u2, that is equals to after collision m1 v1 plus m2 v2, right? So this is the linear momentum before collision, that is equals to the linear momentum after collision. So we derive laws of motion already derived ಮಾಡಿದ್ವಿ, right? So directly we can write here, so linear momentum is conserved. So linear momentum conserve ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ before collision is after collision. So same wise kinetic energy, so kinetic energy is also conserved, means before collision kinetic energy is equals to the after collision. So before collision kinetic energy of individual objects we can write half m1 u1 square plus half m2 u2 square, right? So that is equals to the kinetic energy after collision half m1 v1 square plus half m2 v2 square, right? So ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ collision ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ, perfectly elastic collisions, right? So example for the perfectly elastic collision, so definition, example, next derivation ಇದೆ. So after discussing the types we can derive the relation, right? So example is collision between atomic particles
ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂತ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ collision, right? So next, collision billiard balls or marble balls, that means ಗೋಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಗೋಲಿ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಕೂಡ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಕೂಡ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? So general example for the perfectly elastic, but naturally ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು perfectly elastic collision ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So exactly 100% perfectly elastic collision ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, right? So consider one general example ತಗೊಂಡ್ರೆ, so if I am dropping the ball from certain height, so ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾಲ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so that ball some mass m. So if I drop the ball from certain height h, right? So when it strikes the ground, so ground ಗೆ strike ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, collision. So before we are dropping, so dropping ಗೆ ಮತ್ತೆ throwing ಗೆ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Throwing means we are applying some external force. Dropping means there is no application of the external force, just we are leaving the object. So when it strikes the ground, then it will reach at the same height, right? So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾಲ್ ನ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತ ಕೊಲಿಷನ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ which it strikes the ground, it will reach us to the same height. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಾಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಂಬಂದಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾ, ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% to 90% ಸಿಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ 100% ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ comes under the example. So example ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, collision between atomic particles, collision between billiard balls. So this is just an explanation of the concept first, right? So same height ಗೆ reach ಆದ್ರೆ perfectly elastic collision. So same height ಗೆ reach ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ so that one is the second one is inelastic collision. So inelastic collision ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so linear momentum, so linear momentum is conserved but not the kinetic energy, right? So what is inelastic collision andre, again when we say that they are inelastic means so linear momentum is conserved, that means before collision is equals to the after collision. So momentum before collision is equals to the momentum after collision. So our condition true agi obey agutte, but not the kinetic energy. That means before collision is not equals to after collision, right? So that means in other words there is a loss in kinetic energy, right?
So inelastic collision ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ there is a loss in kinetic energy because before collision kinetic energy is not equals to after kinetic energy. That means so before collision ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ some kinetic energy 10 joules ಇದೆ. So after kinetic energy we are getting some 6 joules, right? So 10 is not equals to 6. So 10 minus 6 we are getting some difference. So that difference we call as the loss, right? So 4 joules ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. So ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ in case of inelastic collisions, right? So ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, linear momentum is equals to, but kinetic energy ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, not equals to ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ. So only you can write the linear momentum. Linear momentum is conserved but not the kinetic energy. So kinetic energy conserve ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ initially ನಾವು ಎಷ್ಟು energy ಇದು ಇರುತ್ತೋ so after ಅಷ್ಟು energy ನಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, loss ಆಗುತ್ತೆ. So in case of inelastic collision we are gaining or we are attaining some loss, right? So examples ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ collision between macroscopic ಅಂದ್ರೆ large particles, right? Collision between macroscopic objects. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ collision between any two automobiles. Automobiles ಅಂದ್ರೆ vehicles, either collision between car and lorry, either collision between car and car, either collision between bus and car. So ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬಿಗರ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಅಂತ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ವೈ we are getting this here? So best example is the collision between two automobiles, right? So between car and lorry anta considered madidre car ge one mass irutte, lorry ge innond mass irutte. When car gets collide with the lorry, so mass enagutte due to some damage, mass will be changes. So object do mass enagutte namage vary agutte as the object mass change agtide andre so kinetic energy enagutte namage change agutte, right? So that's why we are gaining some losses, right? So best example is collision between any two automobiles. So one more example again by considering this example. So ಯಾವುದು ಒಂದು ಬಾಲ್ ನ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ so same height is each other, perfectly elastic collision. So it will not reach us to the same height. So in between middle ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು height ಗೆ reach ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ so ಅಂತ collision ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ inelastic collision, right? So collision between the window plane and into the wall. So ನೀವು ಯಾವುದೋ ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ವಿಂಡೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಲ್ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಸಮ್ loss. So that is kinetic energy loss. So again definition, next example. So only condition is linear momentum is conserved. So on the last third one is perfectly inelastic collision. So perfectly inelastic collision means so here also linear momentum is conserved but not the kinetic energy. So inelastic ಗೆ ಮತ್ತೆ perfectly inelastic ಗೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, right? So linear momentum conserve ಆಗಿರುತ್ತೆ but not the kinetic energy. Kinetic energy conserve ಆಗಲ್ಲ, but after collision the two colliding bodies will stick together and it will move with some velocity, right? So collide ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ and these will move with some velocity v, right? So anta collision na navenanta karitive perfectly inelastic collision, right? So adukke best example andre when we drop the object. So yavadadru ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
it will not rebound. So collide ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will stick on to the ground. So it will not rebound. So rebound ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ so ಇದ್ರದ್ದು velocity ಏನಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So kinetic energy 0 ಆಗುತ್ತೆ. So initially it has some kinetic energy, after collision it has no kinetic energy. That means again there is a loss in kinetic energy. So ಇದು ಒಂದು general example. So ಅದಕ್ಕೆ main example ಅಂತ consider ಮಾಡಿದ್ರೆ when a bullet strikes the wooden plank or wooden box. So ಯಾವುದೋ wooden box ಇದೆ ಅಥವಾ wooden plank. So when the wooden block is strikes with a bullet, right? So bullet fire ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, it will strike the wooden plank and it is embedded in the inside the wooden plank. So this we call as embedded bullet, right? So after it strikes, so idenagutte, it will move along with the bullet. So wooden plank will move some distance after it strikes with the bullet. So wooden block enagutte, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this one is example for the perfectly inelastic collision. So ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, inelastic collision ಅಂದ್ರೆ after collision the two colliding bodies will join together or add together and will move as one. So ಈ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, one object ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, inelastic collision, right? So ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬುಲೆಟ್ ಫೈರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ವಿತ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ inelastic collision, right? So these are the three types of collision. So ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ after colliding we need to find the velocities of two objects, right? So v1 ಮತ್ತೆ v2. So ಈ ಎರಡು velocities ನ ನಾವು derivation ಅಲ್ಲಿ find out ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ some cases ಇದೆ. So one is elastic collision ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, velocities. So inelastic collision ಅಲ್ಲಿ, so elastic collision ಅಲ್ಲಿ v1 and v2 we need to derive the relation for velocities v1 and v2 after collision. So inelastic collision ಅಲ್ಲಿ kinetic energy loss ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that we taken as delta k, that is change in kinetic energy. We need to derive the relation for the change in kinetic energy delta k, right? So ಎರಡು derivation ಇದೆ. So we will continue in our next class. So confuse ಆಗಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, then ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. So ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ collisions, right? Thank you.